بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohammed Omari of the University of Adrar, Algeria, the Computer Science and Mathematics Department of the Faculty of Science and Technology. Today we're gonna enter the last chapter of this class, of the Information Security class. This chapter deals with cryptography, encryption, authentication, and so forth. So basically, encryption deals with hiding some information from being discovered by a third party. Let's say here, for instance, Bob wants to send a message to Alice. Hello, Alice. So we want that message to arrive to Alice, but in a secure way, which means we need to cipher it, or we need to change it to another format. This format is incomprehensible by attackers or by any other intruder. And when it comes, or when it arrives to Alice, the second party, Alice can easily decrypt that message into the original message. This is what the cryptography, or the general idea of cryptography. إذا علم التشفير هو علم يختص بإخفاء المعلومات المراد إرسالها من جهة إلى جهة أخرى، من بوب إلى أليس، بحيث المعلومات التي نرسلها عوض إرسالها بطريقة واضحة إلى أليس، إذا أرسلناها بطريقة واضحة سوف يتم اعتراضها في الطريق، خصوصا إذا كان الطريق أو طريقة الاتصال بين الطرف الأول والطرف الثاني تكون غير مؤمنة، وبالتالي يمكن سرقة هذه المعلومات أو الاطلاع عليها أو تغييرها إلى ما شابه ذلك. وعليه علينا بإيجاد طرق معينة لتحويل النص الأصلي الواضح إلى نص غير واضح، مرورا بقناة غير مؤمنة عندما يصل إلى الطرف الثاني. الطرف الثاني بطريقة معينة يقوم باستخراج النص الواضح من النص الغير واضح بطريقة عكس عملية التشفير. في العادة نستخدم مفتاح يسمى بالمفتاح السري. سوف نرى بعض الطرق المستخدمة في عملية التشفير وفك التشفير. So, by definition, the science of encryption or cryptology, it encompasses two terms or two sciences: cryptography and cryptanalysis. So, cryptology includes these two big techniques or methods. The first one, cryptography, which comes from the Greek word kryptos, means hidden, which means we're gonna hide something. Okay, and graphene, which means to write, or to write in a hidden way, which means the process of making codes or making plain text hidden or secure using some codes and keys to secure the transmission of information. On the other side, cryptanalysis, which is almost the inverse of cryptography, is the process of obtaining the original message, which is the plain text, as we have seen before, the normal text or the well-written text, from an encrypted message called the ciphertext, without knowing what are the techniques or what are the algorithms or what are the keys that are used to perform the encryption. And usually the cryptanalysis, it's a form of an attack on the technique or on the encryption technique. إذا علم التشفير هو علم يعتمد على نوعين من الطرق: طرق التشفير وطرق فك التشفير. في العادة الطرق الآمنة أو الطرق الصديقة هي الطرق التي تحاول أن تشفر لنا المعلومات بغرض حمايتها، والكلمة مستخلصة من الكلمة اليونانية كريبتوس التي تعني hidden، تعني مخفي، and graphene وتعني الكتابة أو الكتابة بطريقة مخفية. ويعني العلم هذا
رموز وتقنيات معينة، والغرض منها هو تأمين المعلومة المراد نقلها من مكان إلى آخر. بالنسبة للجزء أو الشق الثاني اللي هو كريبت أناليسيز، هو العملية العكسية أو الطرق التي تعنى بمهاجمة الشفرات من أجل فكها ومن أجل تحليلها. كلمة أناليسيز تحليل. إذا نأخذ السايفر تكست اللي هو النص المشفر ونحاول استنباط النص الأصلي الذي تم تشفيره. طبعا هذا بدون معرفة ما هي الطرق التي تم تشفيرها، ولا ما هي الوسائل ولا ما هي المفاتيح التي استخدمت من أجل تشفير هذا النص الأصلي. إذا عملية التشفير هي كريبتوغرافي، وعملية ليس عكس التشفير، لأنه عندنا أليس وبوب. في الطريقة العادية نشفر عند بوب ونعكس التشفير عند أليس، وكلتا الطريقتين تنتمي إلى كريبتوغرافي. هذه ليست كريبت أناليسيس. بينما الكريبت أناليسيس هي طريقة مهاجمة، نهاجم النص ونستخدم النص السايفر تكست اللي هو هذا العادة النص غير مفهوم، ونحاول قدر الإمكان باستخدام معطيات، باستخدام إحصائيات إلى غير ذلك، من أجل استنباط النص الأصلي دون معرفة ما هي الطريقة التي استخدمناها لتشفير هذا النص الأصلي. إذا عندنا تعريف ثاني اللي هو الانكريبشن. The encryption is, or in cryptography we have two techniques on two phases. Phase 1 is done at the sender usually, which is called encryption, which is the process of converting the original message into a cipher message using some well-known technique, and the idea is to hide that information from anyone without the appropriate tool to know or to decrypt the message. And the decryption, which is the reverse function, usually the inverse function of encryption, which is the process of converting that ciphertext back into the plain text using the same techniques and the same tools like the key and so forth. إذا عملية التشفير تسمى encryption، وعملية فك الشفرة أو عكس التشفير، وهذه تختلف على الكريبت أناليسيز. هنا نقوم بالعملية بمعرفة الوسائل التي تم استخدامها مثل ما استخدمناها في عملية الانكريبشن وعملية التشفير. إذا التشفير الانكريبشن نحول من المساج الأصلي إلى مساج سايفر مشفر، وعملية ديكريبشن يقوم بها الطرف الثاني الذي يعرف تماما كيف أو على دراية بطريقة التشفير. ففي العادة نقوم بعكس عملية التشفير عن طريق دوال وعن طريق طرق معينة تستخدم بصفة آمنة لعكس عملية التشفير وتحويل السايفر تكست اللي هو النص المشفر إلى النص الأصلي أو النص الواضح البلين تكست دون اللجوء إلى الكريبت أناليسيز أو نستخدمه بطريقة جد عادية ما بين مرسل ومستقبل. في العادة فالمرسل يعمل انكريبشن تشفير والمستقبل يعمل ديكريبشن، والمهاجم هو الذي يستخدم وسائل أخرى لأنه لا يعرف ما هي الطرق التي استخدمت لعملية التشفير، هو الذي يستخدم الكريبت أناليسيز. So here are some terminology that are used in the science of cryptography. We have the algorithm to encrypt a message, which is the programmatic steps used to convert an encrypted message into a clear message or a plain text message into an encrypted sequence of bits that represent the message. إذن هذه بعض المصطلحات المستخدمة في علم التشفير. هناك الخوارزمية التي سوف نستخدمها، ما هي الطريقة، ما هي الدالة، كيف نحول نصا غير مشفر، نصا واضح، إلى نص مشفر. طبعا في العادة نعتمد على جزئيات النص من بينها البت إذا كان بالإمكان تحويل النص إلى مجموعة من البتات،
نقوم ب أو نستخدم خوارزمية معينة. هناك عدة خوارزميات وعدة طرق، منها ما هو الشهير ومنها ما هو غير معروف، ونحول النص الغير واضح والنص الغير مشفر إلى نص مشفر من أجل إرساله من جهة إلى جهة أخرى أو من مكان إلى مكان آخر. We have another term, the cipher or the crypto system, which includes the algorithm plus some other tools like keys and crypto variables and procedures that are used to perform the encryption. So the algorithm by itself is not enough. We need to add some, especially some keys and some procedures in order to form what we call a crypto system. إذا عملية التشفير تعتمد على خوارزمية أكيد، لكن هذه الخوارزمية تكون غير كافية في العادة. نضيف لها بعض المعطيات الأخرى مثل مفتاح التشفير وبعض المتغيرات وبعض الدوال الأخرى التي تساعدنا على عملية التشفير أو عملية فك الشفرة. The ciphertext or the cryptogram. Here we are talking about the message in the hidden format or the uncomprehensible format. And the ciphertext is the result of an encryption, which means when we apply the algorithm with the keys and crypto variables on the plain text, on the clear text, we're going to obtain what we call the ciphertext. إذا النص المشفر هو نتيجة التشفير بعدما نطبق عملية التشفير وخوارزمية التشفير على النص الأصلي أو النص الواضح للحصول على نص مشفر. We can also hear the coding, which is almost the same thing as crypting or encrypting. So the process of converting components, words or phrase of an unencrypted message into unencrypted components, which means the ciphering or the encryption of a text. إذن الترميز أو التشفير هما مصطلحان مترادفان في العادة، ويستخدم أيضا الترميز إلى عملية التشفير من تشفير كلمات أو تشفير جمل من نصها الأصلي إلى نص مشفر. We have decipher and encipher. So encipher here is the application of encryption to get a ciphertext. So to encrypt, encode or convert a plain text into the equivalent ciphertext. Here is the action, we call it encipher, and decipher or encrypt and decrypt, which means to decipher means to decrypt, decode and convert the ciphertext into the equivalent plain text. إذا يشفر ويفك التشفير. هذه الأفعال لها هذه الأسماء encipher و decipher. فعملية التشفير أو عملية الترميز هي عملية تحويل نص واضح إلى أو نص أصلي إلى نص مشفر، والعملية العكسية هي decipher اللي هي فك الشفرة، وهي عملية تحويل أو فك الترميز أو فك التشفير أو تحويل النص المشفر إلى نص ما يقابله من نص أصلي أو نص واضح. As we have seen before, that an algorithm for encryption is not enough. We need other variables or crypto variables or keys in order to complete the process of encryption. The keys are an additional information used in conjunction with the algorithm in order to create a ciphertext, which means that if we have two senders, sender A and sender B, and both of them want to send the same information, let's say today as an information, so somehow we need to have two different encryptions for the same information to be sent. So in this case we are using the same algorithm, the same technique, but we're gonna hand two different keys, one for sender A
and one for sender B, which means that the results of ciphering the word today from sender A is or will be different, or the results will be a ciphertext that is different than the ciphertext of sender B, and vice versa. So the key can be a series of bits used by a computer program, or it can be a passphrase used by humans, which means here that we can generate it automatically and affect it or assign it to the senders, or it can be generated as simply in a manual way. المفاتيح أو المتغيرات التشفير crypto variable، وهي مجموعة من المعلومات المستخدمة بالإضافة إلى البرنامج أو خوارزمية التشفير التي سوف نستخدمها. إذا استخدمنا خوارزمية فقط واحدة معروفة، معناها أنه كل الباعثين إذا عندنا مرسل واحد ومرسل اثنين وثلاثة وأرادوا إرسال نفس المعلومة اللي هي مثلا يومنا هذا أو اليوم، فنفس المعلومة سوف تشفر بنفس الطريقة. يعني ما يرسله ألف وما يرسله باء وما يرسله جيم من تشفير لكلمة اليوم سوف يكون متشابها إذا استخدمنا نفس الخوارزمية. لذلك نغير من التشفير، عوض تغيير خوارزمية نعطي خوارزمية لكل مستخدم أو لكل مرسل. قال لا، سوف نستخدم نفس الخوارزمية ولكن بمفاتيح مختلفة. إذا مفتاح واحد مع نفس الخوارزمية لمستخدم واحد، ومفتاح اثنين مختلف عنه مع نفس الخوارزمية، ومفتاح ثلاثة مع نفس الخوارزمية. هذه المفاتيح هي التي سوف تؤثر على الخوارزمية لإعطائنا نصوصا مشفرة مختلفة لنفس النص الأصلي أو لنفس البلين تكست اللي هو كما قلنا في المثال السابق اللي هو مثلا كلمة يوم أو يومنا هذا. إذا المفاتيح هي في العادة عبارة عن مجموعة من البتات التي نشكلها إما عن طريق البرنامج يعني يولدها بطريقة آلية، أو عن طريق توليد يدوي. ولكن الهدف من المفاتيح هو فصل المستخدمين عن وحدانية الخوارزمية، لأنه عندي خوارزمية واحدة سوف نستخدمها، ولكن سوف يعني نغير من عمل الخوارزمية من مستخدم إلى آخر عن طريق هذه المفاتيح. The key space, which means we have keys, usually they are bits, and those bits vary from one value to another, or they occupy what we call a range. So the range of values that can be used by keys, we call it a key space. And the larger the key space, the more secure the technique and the encryption algorithm. إذا مجال المفاتيح هو الكي سبيس، هو عبارة عن كل القيم التي يأخذها المفتاح من قيمة صغرى إلى قيمة عليا. وكلما كان مجال المفاتيح واسعا جدا، كلما كانت عملية التشفير كانت أكثر أمانا. We have a term called link encryption. Here we are dealing with multiple senders and multiple receivers, or a series of senders and receivers. So we have a message to be sent from A till D, passing by B and C. So A will decrypt the message arriving to B. A will encrypt the message and send it to B. B will decrypt it and then encrypt it again and send it to C, and so forth until it arrives to D. So this series of encryptions and decryptions, we call this process a link encryption or a multi-encryption. إذن التشفير المتعدد هو له علاقة بإرسال رسالة معينة أو معلومات معينة من مصدر إلى مصدر آخر، من مصدر A إلى مصدر D مثلا، مرورا بنقطة B ونقطة C. وفي الحالة هذه نكون مجبرين على
تنفيذ عملية التشفير وفك التشفير من نقطة إلى أخرى. A يشفر ثم يبعث إلى B، B يفك التشفير ثم يعيد التشفير بمفتاح آخر ويرسل المعلومة إلى C، وهكذا حتى نصل إلى D، فنكون قد مررنا بعمليات متعددة للتشفير. The plain text is the reverse of the ciphertext. Here we are talking about the original unencrypted message. This message is clear usually, especially if it's a word or a phrase. That's why it's called plain or clear text. Very clear or very intelligible, which means that somebody can really reads it easily. And usually, if we send it on a clear channel, the attackers can easily understand it or get it or read it. إذا النص الأصلي والنص الواضح والنص الذي يحتاج إلى عملية تشفير، وفي العادة إرساله بطريقة غير مشفرة يؤدي إلى فضح المعلومات ونشرها من طرف المهاجمين أو من طرف أي واحد متنصت يتنصت على القناة التي نحن بصدد إرسال معلومات عليها. We have another science called steganography. Here, the steganography deals with graphics or pictures, and usually we hide messages within this kind of media. So if you are sending a message, we are sending, or we want to send a message in a hidden way, instead of encrypting it, we include it or we integrate it into a media like a picture, a big picture or a video. So when somebody plays it or when somebody sees it, it won't notice that there is a hidden message included inside that picture, usually because the picture has a lot of information, a big mass of information, and the information we want to send is little, so the integration of the message inside that big picture will not be noticeable. So in this case, we somehow hide, or we succeed to hide a message inside a picture passing from point A to point B. هناك علم آخر يختلف عن علم التشفير، علم إخفاء المعلومات يسمى بالستيغانوغرافي، وهذا العلم في العادة يعتمد على الوسائط متعددة الوسائط أو الوسائل متعددة الوسائط مثل الصور أو الفيديوهات وما شابه ذلك، ونحاول إخفاء معلومة معينة داخل هذه الصورة عند دمج المعلومة، وتكون معلومة بسيطة في العادة جملة أو كلمة، ندمجها داخل صورة تكون كبيرة، فالتغيير في الصورة سوف لن يكون ملاحظا من طرف العين المجردة، وبالتالي تمر على الموقع أو تمر على القناة الغير آمنة بصورة غير ملاحظة، لا يلاحظ الناس أو لا يلاحظ المراقبون أن هناك معلومة داخل هذه الصورة، ويتم استخراج المعلومة عند وصولها إلى الطرف الثاني، وهذه إحدى عمليات إخفاء المعلومات. We can hear about the work factor, which is the amount of effort, usually in hours, required to perform crypt analysis in order to decode an encrypted message. And this work factor is a measure to evaluate a technique or an algorithm or an encryption technique. إذا جهد العمل أو عامل الجهد، هذه كلمة أيضا مستخدمة، نعني بها كمية أو مقدار الجهد المبذول في العادة يعني بالساعات لكسر وتفكيك شفرة معينة. طبعا هذه بالكريبت أناليسيس يعني بدون معرفة ما هي طريقة التشفير، فك شفرة معينة كما قلنا دون معرفة المفتاح أو الخوارزمية المستخدمة، وكلما كان الجهد أكبر كلما كانت الطريقة المستخدمة والبرنامج الخوارزمية المستخدمة كانت جد آمنة، وكلما كان الوقت أقل
إذا كان الوقت أقل من يومين وثلاثة أو أقل حتى من شهر فتعتبر هذه الخوارزمية غير آمنة. بينما إذا كان الجهد المبذول باستخدام الآلات الموجودة في وقتنا هذا يكون بمئات السنين أو آلاف السنين، عند ذلك يمكن أن نحكم على البرنامج ونحكم على الخوارزمية أنها خوارزمية جد آمنة. Now for the cipher methods, in general we have two types of ciphering. We have the bit stream ciphering and we have the block ciphering methods. In the bit stream methods, each bit in the plain text is transformed into a cipher bit, one bit at a time. So بالنسبة لطرق التشفير، طبعا احنا لا نتكلم عن الطرق بصفة دقيقة، نتكلم بصفة عامة. هناك نوعان من الطرق. هناك طرق تعتمد على السيل من البتات، وهناك طرق تعتمد على بلوك من المعلومات أو البلوك سايفر. نتعامل مع المعطيات ككتلة واحدة عوض ما نتعامل مع بت ببت. إذن في السيل البتات أو البت ستريم ميثود، each bit كل بت في النص الأصلي يحول إلى ما يقابله بسايفر بت في النص المشفر، بمعنى الواحد في النص الأصلي يقابله إما واحد أو صفر في النص المشفر، وكذلك الصفر يقابله إما صفر وواحد، وتكون تشفير بت ببت، واحد ببت واحد ببت واحد عكس الكتلة أو عكس البلوك. On the contrary, in the cipher block or block cipher method, the message is divided into blocks, which means that if we have a long message, so we're gonna divide into 8-bit blocks or 16-bit blocks, 32, 64, and so forth. It depends on the techniques. And then each block, we won't deal with bits here. We deal with the entire block of the plain text is transformed into an encrypted block of cipher bits. Here we don't deal bit by bit, we deal block by block, and we convert each block into its corresponding block cipher. On the contrary, the bit stream methods, here we usually use techniques that use or operations that are based on bits, and the most known one is the XOR method that converts 2 bits, which means the original bits, with the key bit into a bit of a cipher bit. Let's say 1, if data is 1 and the key that we are using is also 1, so 1 XOR 1 is equal to 0, which means that the cipher text or the cipher bit here is 0. So XOR is a very known technique that are used in bit stream methods. Whereas block methods, they can use other techniques, we're going to see them later, such as the substitution and so forth. And somebody might ask why we have these two methods, the bit stream and the block cipher. So because in our daily life usually we deal with blocks, not with bits, such as bytes or characters, phrases and so forth. إذا بالنسبة لتشفير الكتل، في العادة نقسم الرسالة أو المعطيات إلى مجموعة من الكتل حسب الطريقة، ونقسمها إلى 8 و16 إلى غير ذلك من البتات، ونسمي ذلك كتلة أو بلوك، ونحول البلوك عوض التعامل معه بت ببت نتعامل معه ككتلة بكتلة، يتم تحويل الكتلة ككل من نص أصلي إلى نص مشفر. إذن في سيل البتات بت ستريم في العادة نستخدم دوال لها علاقة بالمنطق ولا لها علاقة بالبتات، مثل الإكسور هو أو الحصري، والذي يحول أو هي عملية ما بين بتين وتعطينا بت نهائي. إذن البت الأصلي هو مستنبط من الرسالة الأصلية، والبت الثاني مستنبط من المفتاح، وعندما نقوم بعملية XOR ينتج لنا البت المشفر الذي هو
نتيجة العملية. كمثال إذا كان البت الأصلي هو 1 والبت المفتاح هو 1 فالنتيجة تكون 1 XOR 1 يساوي 0. إذن البت المشفر هو 0. بينما في طرق التشفير الخاصة بالكتل يمكن استخدام XOR، كما يمكن استخدام طرق أخرى مثل substitution and transposition كما اللي هي التعويض، كما سوف نرى في الطرق القادمة. طبعا لماذا عندنا هذه الطريقتين، البلوك سايفر والبيت ستريم، الكتل والبيت فقط؟ لأنه عادة ما يعني لا نتعامل بالبيتات، لا ننزل إلى مستوى تحليل معطيات البيتات، بينما نتعامل معها بالبايتات اللي هي للأوكتي اللي هو 8 بيتات أو حروف أو كلمات موجودة في نصوصنا. لذلك يمكن استخدام البلوك عوض البيت ستريم، ولكل مساوئه ومحاسنه. في العادة البلوك سايفر يكون أأمن، أكثر أمان من البيت ستريم، لأن البيت ستريم يستخدم دوال سهلة الكسر مثل XOR، إلا أن قوة البيت ستريم في العادة تكون في المفاتيح وليست في الخوارزمية المستخدمة. Now let's see some obsolete techniques, the very old techniques. The first one called the substitution cipher. From its name, we can understand that we will substitute one value for another, one value from the plain text into one value from the ciphertext, or in order to get the ciphertext. For example, a letter in the alphabet with another letter from the alphabet, or with the third value to the right. So here is an example of a 3-character substitution to the right, which means that we're gonna substitute A with the third letter on the right, which means with D. B is substituted with E, C with F, and so forth. So here is the original or the initial alphabet, and here is the encrypted alphabet. We will substitute one letter by another. So with, for instance, here with this substitution scheme, the plain text mom, M is substituted with P, O with R, and another M with P, which means that the plain text mom will result into an encrypted text called which is PRP. إذن التشفير المتعلق بالتعويض هنا هذا أبسط عمليات التشفير، فقط نشرحها من أجل الفهم البسيط. نقوم بتعويض قيمة معينة بما يقابلها في جدول معين بقيمة أخرى، والطريقة الشهيرة هي طريقة تحويل حرف من أو كل حرف في الأبجدية اللاتينية إلى الحرف الثالث على اليمين الذي يقابلها. الA يحول إلى D، الB يحول إلى E، الC يحول إلى F، الD إلى G، وهكذا حتى نصل إلى آخر تحويل اللي هو W يحول إلى Z. ثم الإكس نعود إلى الأحرف الأولى، الإكس يحول إلى A، Y إلى B، وZ إلى C. وكمثال بسيط الكلمة الواضحة مام اللي تعني أمي، نحولها عن طريق هذا التحويل إلى كلمة PRP. هذه كلمة واضحة وهذه كلمة مشفرة. The previous substitution is called monoalphabetic, which means each character, let's say for M, will always be transformed into the same character here, which is P as a cipher here, because we are using only one alphabet. Now look here, if you want to make this technique more secure, so we're gonna use more advanced substitution called polyalphabetic instead of monoalphabetic. So instead of using only one row of alphabet, we're gonna use many rows of alphabet, and here we are making the technique more secure. So the first row, which here we are shifting by 3. A is
converted into D and so forth. The second row we are shifting by 1, 2, 3, 4, 5, 6, and G, then H, I, J, K. So A will be substituted by G, and the third row A is substituted by J, and in the fourth row A is substituted by M. So here is our substitution scheme. Here we have a polyalphabetic, and this is chosen by the sender and the receiver in order to secure their techniques. Now, how we're gonna encrypt? We're gonna start with the first letter. Let's say mom. Here, mom. So the first letter is M. Now we're gonna use the first row, which is M corresponds to P. Then O. Now instead of using the first row, we will jump to the second row. O corresponds to U. And now the third letter, which is M. In the monoalphabetic, the two M's produced two are the same ciphers, P and P. P and P. But here the first M produced P, then O produced U, then the second M will produce V. So P and V. So here we are making the technique more secure than the first technique. إذا الطريقة المستخدمة سابقا تسمى طريقة أحادية الأبجدية، لأنه هنا استخدمنا خط واحد من الأبجدية اللي هو أبجدية plain text نص أصلي مع أبجدية لنص مشفر. لكن في الطريقة الثانية إذا أردنا أن نؤمن أكثر التشفير، في الحالة هذه سوف نستخدم الأبجدية متعددة أو عدة أبجديات كما نلاحظ في مثال هنا. عندنا النص الأصلي وعندنا عدة أبجديات تقابله في نص التشفير، ونستخدم كل مرة أبجدية معينة. في الأبجدية الأولى أن النص سوف ينزاح ب3 أحرف، في الأبجدية الثانية ب1 2 3 4 5 6 أحرف، وهكذا. الآ يحول إلى دي، ثم بعد ذلك الآ يحول إلى جي، ثم الآ يحول إلى جي، ثم الآ يحول إلى أم، وهكذا بالنسبة إلى بي سي دي إلى غاية نهاية كل الأبجديات. الآن كلمة مام التي سابقا تحولت إلى بي ار بي، لأن الأم الأول والثاني بما أنه نستخدم أبجدية واحدة سوف ينتج لنا نفس السايفر تكست، نفس التشفير. هنا سوف نلاحظ اختلاف. سوف نطبق الأم الأول، نطبق معه التشفير الأول يعطينا بي، ثم مام الأو يعطينا التشفير الثاني يعطينا أو، ثم الأم الثالث مام المرة الثالثة، الأم سوف نستخدم التشفير الثالث ويعطينا في. في المرة الأولى أعطانا بي، لكن هذه المرة أعطانا في. إذا نفس في المونو ألفابيتيك الأم الأول والثاني أعطانا نفس الحرف بي وبي، لكن في البولي ألفابيتيك الأم أعطانا بي وأعطانا في. إذا هذه الطريقة تكون أكثر أمانا من الطريقة الأولى. طريقة الأبجديات المتعددة تكون أكثر أمانا من الأبجدية الواحدة. So using the same polyalphabetic technique, ciphering, we will end up, if we are using text, we'll end up into ciphering or a cipher WKGF, and this cipher is more secure than a monoalphabetic, because the first T and the last T, they were encrypted into two different letters, W and F. Here are, which is more secure. We have a very known ciphering or basic ciphering technique called Caesar or Julius Caesar, and this king usually or at his time he used to encrypt his messages using a substitution technique by 3 position,
which means that as we have seen before, the A will be substituted into D, B substituted into E, and so on, and this cipher is called the Caesar cipher as we have seen before. إذا نفس المثال كما رأينا سابقا text إذا كان استخدمنا متعددة الألفابت متعددة الأبجديات سوف نحصل على نص أكثر أمانا، حيث أن الحرف الأول T والحرف الثاني الأخير T سوف يحولان إلى حرفين مختلفين باستخدام أبجديات متعددة. طريقة تشفير سيزار، وهذا سيزار كان ملكا وكان حين يبعث رسائله يبعثها بطريقة تعويض خاصة كما رأينا سابقا، هي طريقة تعويض الحرف الحرف الثالث الذي يليه، A يعوض بالD، B يعوض بأ، وهكذا. وهذا النص وهذه الطريقة شهرت باسم خوليوس سيزار. Another type of substitution cipher called the Vigenère cipher. The Vigenère cipher use many or polyalphabetic ciphers, but in a very organized way, which means that the first row is the alphabet, the second row is the alphabet shifted by one place, B, C, D, E, F, and so forth. The third row, C, D, E, F, until we go back into A, B. The third row, fourth row, fifth row, and so forth. And the table is called the Vigenère square. This table is used to make a ciphering for plain text. طريقة أخرى تتبع إلى طريقة التعويض تسمى تشفير فيجينير. هذا التشفير هو يعتمد على أبجديات متعددة. ففي جدول فيجينير أو مربع فيجينير يضم الأبجدية الأصلية وما يقابلها من تعويض من أبجديات مزاحة بحرف ثم حرفين ثم ثلاثة بالترتيب إلى غاية آخر أبجدية التي تبدأ بزد ثم آخر أبجدية التي نعود إلى A B C D إلى غير ذلك. إذن هذا الجدول يسمى جدول فيجينير، وهو جدول سوف نرى الطريقة يستخدم لعملية التشفير بطريقة أكثر أمان من طريقة سيزار. So we have many ways to use the Vigenère square. The simplest way is to starting by the first letter and using the first row and doing a substitution with the first row of ciphertext. Then the second letter we use the second row and so forth. Let's say for instance security. Let's see the S. The S, when we use the first row, we get the S will be substituted by T. Security. Then the E, instead of using the first row, now we use the second row, will be replaced by G. Security. The C, the third character, will be replaced by the third row here, which is F, and so forth. So S with T, E with G, C with F, and so forth until we get a ciphertext based on the Vigenère table. إذن كما لاحظنا الآن نستخدم مربع فيجينير ونقوم بعملية التشفير، وذلك بتشفير كل حرف أو كل حرف من الكلمة المراد تشفيرها باستخدام سطر من الأسطر، ونتابع عملية التشفير سطر بسطر. بمعنى الأس سوف نستخدم السطر الأول ثم أو السطر الثاني وهكذا. إذن عندما نستخدم السطر الأول سوف نجد أن أس يقابله تي، لكن عندما نستخدم السطر الثاني في العادة أو يقابله أف في السطر الأول، لكن سوف يقابله جي في السطر الثاني. إذن أو يقابله جي وهكذا، سي يقابله أف للسطر الثالث وهكذا حتى نتم العملية ونقوم بعملية تشفير بسيطة باستخدام the Vigenère square.
A much sophisticated technique using the visionary square is to use a keyword, and here is the first, maybe the first idea when we use a keyword in order to make the technique more secure. Let's say here, for instance, we know we want to encode or to encrypt this message, seg or spare no one, and we will use the keyword Italy. So since the word here is too long, the phrase is too long, so we're gonna replicate the word Italy many times, enough to get as long, or the word or the key long as the sentence. Now we put the two or the plain text with the key, where the letters are paired with each other, the I with the S, the T with the A, and so forth. And using those two indices, we will get our cipher. Now, instead of moving, or instead of converting one letter S as a plain text into its corresponding ciphertext, now we're going to use the key, which is here I, as an indicator to get into the cipher. So let's say we use the key as indices of columns, and the plain text, the letters of the plain text, as indices for the lines. So we have I for column and S for the row or line, and we will see what using the visionary cipher what we're gonna get as a cipher. So the I as a column, so we look up for the corresponding letter with S, I with S, will end up with the ciphertext A. So S using the plain text or the keyword I, the plain character S with the key character I, gave us the ciphertext A. So the key as a column index, and sorry, I as the column index, and S as a row index, will end up with a cipher letter A, and the keyword or the phrase seg goal spare no one will be converted into this cipher message. إذا بالنسبة للطريقة الثانية الأكثر أمانا من باستخدام مربع فيجنر، وهو إضافة كلمة سر أو كيورد أو مفتاح. نستخدم هذا المفتاح من أجل تقوية طريقة أو مربع فيجنر. نريد مثلا تحويل أو تشفير هذه الجملة، ونشفرها عن طريق استخدام مفتاح يسمى إيطالي. فهذا المفتاح سوف نكرره عدة مرات، بحيث يكون كل حرف من الجملة الأصلية لها ما يقابلها من المفتاح. وعملية التشفير تكون بأخذ حرف من المفتاح كعمود، وحرف من النص الأصلي كسطر، ونستخدم مربع فيجنر للحصول على الحرف النهائي والحرف المشفر. إذن إي وأس، إي كعمود وأس كسطر، نذهب إلى مربع فيجنر. إذن إي كعمود وأس كسطر، نلاحظ أنهما يتقاطعان في أ، وأ هو إذن الذي سوف يعوض الأس اللي هو النص الأصلي إلى نص مشفر. إذن إي وأس تعطينا أ، ونكمل العملية تي مع أ مع سي، ال مع ك، باستخدام مربع فيجنر. تعطينا لكل حرف يعطينا أو لكل حرفين حرف من النص الأصلي أو النص الغير مشفر مع حرف من المفتاح، يعطينا حرف من النص المشفر. وفي نهاية التشفير يكون لدينا هذا النص اللي هو مشفر، ويكون أكثر
أكثر أمان. Okay, here at the end we have a video that explains a little bit the use of cryptography. It looks like gibberish to you, and it should, because it's a cryptogram, a message in code. But if I told you that all I did was shift every letter in the sentence to the next one in the alphabet, then you'd know that it translates to this. To encrypt a message, you need two main parts, the cipher and the key. The cipher is the set of rules that you're using to encode the information, for example, shifting the alphabet by a certain number of letters. The key tells you how to arrange those rules, otherwise they'd be the same every time and it would be easy to decode the message. In this case, the key would be 1 because we shifted the alphabet by one letter. To decrypt the information, you need to know what kind of cipher was used and also have the key. Or you can just crack the code, either by trying all possible combinations you can think of, or by analyzing the code and working backward from it, known as deciphering. But is it possible to come up with a combination of a cipher and key that could never be determined? Is there such a thing as an unbreakable code? Well, people keep coming up with new and better ciphers, but it's hard to make them unbreakable, because no matter what, you're using a set of rules to encrypt the information, and with enough time and enough data, someone can usually uncover those rules. That puzzle I just gave you is one of the oldest and simplest ways to encrypt a message. It's usually called a Caesar cipher, and in this case, the key was just a number representing how many letters of the alphabet I shifted it. But it's also very easy to crack. Even if you didn't know the key, it would take you at most 25 tries to decode the message, because you know that the whole alphabet has to be shifted by a certain amount. Since there are 26 letters in the alphabet, there are only 25 other options. A Caesar cipher is one simple type of monoalphabetic cipher, a class of ciphers where the whole code is based on one letter of the alphabet standing in for another letter, consistently throughout the whole message. Basically, you just scramble the alphabet. In that case, the key would just be a list of which letters correspond to which, like this one. There are over 400 septillion possible ways to encrypt this kind of message, so you'd think it would be hard to crack. And it is, but only a little bit, because there are lots of ways to decode messages. Just trying all of the possible keys to a code is probably the most obvious and least subtle, and it has an equally unsubtle name: brute force. But you can try a more sophisticated technique, something called frequency analysis, which is based on the idea that every language has its own specific patterns. In English, for example, the letter E shows up a lot. I used it 7 times in just the last sentence. And some words, like the, are so common that it's hard to even use a sentence without them. Cryptographers call these words cribs. So frequency analysis looks for common words and also common letters or sets of letters like ed or ing at the end of words. If you find that the letter X is showing up a lot in a message, and so is the 3-letter word IRX, you might guess that in the key, X corresponds to the letter E and IRX spells the. And once you've figured out those letters, you can figure out the rest by recognizing other words and using the process of elimination. And since longer cryptograms contain more clues, they're easier to crack. So monoalphabetic ciphers are fun, but they're not hard to break. If you want to get a little fancier with your encryption, you can use polyalphabetic ciphers instead. They're much more effective. In a polyalphabetic cipher, the way you scramble the alphabet actually changes throughout the message. In the first word, S might translate to W, but in the last word, S might translate to H. It all depends on the particular encryption method you're using, and on your key. One of the earliest polyalphabetic ciphers was the Vigenère cipher. Developed in the 16th century, it was pretty simple because the key was just a word. So let's say you want to encrypt "Scishow is the greatest" using a Vigenère cipher. Well, the first thing you need to do is write out a Vigenère square. The alphabet goes across the top and along the left side, and each row contains the letters A to Z shifted over by 1. So the first line starts with A and ends with Z, but the second starts with B, goes all through the letters until Z, and then ends with A, and so on. You end up with 26 differently scrambled alphabets, and now you're ready to encode the message. You just have to pick a key. Let's just say your key is Michael. You write out your key multiple times until it fills the same number of letters as your message. So "Scishow is the greatest" would correspond to this. Then to encrypt it, you take each letter of the message and move along its row in the Vigenère square until you get to the column of the corresponding letter in Michael. So "Scishow is the greatest" turns into this. That's much tougher to decode unless you have the key, because those letter frequencies are all different now. Since the keyword Michael is 7 letters long, each letter of your message is encrypted using 7 different scrambled alphabets. But if your text is long enough, it's still crackable using a type of frequency analysis developed in the 19th century by cryptographer Charles Babbage. Babbage realized that in a long enough message, some patterns in the coded message will still show up. Like if your key only has 7 letters, that means that there are only 7 ways to encrypt the word "the."
But if your message uses the word the 8 times, there are definitely going to be repeats. So he just counted how many letters separated those repeated patterns. If they were separated by 7, 14, or 21 letters, he knew that the key was probably 7 letters long. And from there, he would just use frequency analysis to figure out the 7 scrambled alphabets. Babbage's method is just one example of why it's so hard to create an unbreakable cipher. Your key creates a pattern within the encrypted message, and with enough work, a spy can uncover that pattern. It turns out that the only way to have a really unbreakable cipher is to use what's known as a one-time pad encryption, which uses a key that is as long as the message itself. That way, there aren't any patterns in the encrypted text. There's nothing to analyze, so there's no way to work backwards. The sender and the recipient both have the same pad, and each sheet contains a long set of random letters, which is used as the key. Once a sheet is used to decode a message, you destroy it. Then you use the next sheet for the next message, so you never repeat a key. As long as you keep the pad safe, the message can't be decrypted by anyone else. But you can't always use one-time pad encryption. Let's say you needed to get a message to someone halfway across the world whom you'd never met. You wouldn't have a chance to give them a matching pad. In warfare, that sort of situation comes up a lot, which is why in the early 20th century there was suddenly plenty of incentive to come up with better ciphers. Remote communication, using technology like the telegraph, was incredibly valuable during wartime, but it was essential that only your allies understood what you were saying. The Germans experimented with a new, more complicated monoalphabetic cipher during World War I, but eventually the French managed to crack it. Then, during World War II, the Germans again came up with a new cipher, and this time, its security seemed perfect. Maybe you've heard of it. The Enigma machine. The machine used a polyalphabetic cipher that scrambled the alphabet in a different way each time you typed a new letter. As far as the Germans knew, the only way to decipher the message was to have your own Enigma machine and set it up using a secret key that changed every day. The machine was meant to work like a one-time pad in the sense that the alphabet was re-scrambled for every letter of the message. But instead of having to distribute a set of sheets to everyone, you could just use a key that told the users how to set up their Enigma machines, and you could change that key as often as you wanted. But it had a few flaws. For example, no letter could be encoded as itself. That might not sound like a big deal, but it ended up being a fatal weakness. British mathematician Alan Turing, along with the rest of his team, designed a machine of their own that could crack the Enigma code, as long as they knew around 20 of the characters contained in the message. Which they often did, because some phrases tended to show up a lot in Nazi communiques, especially nice things about Hitler. So part of the strategy of Turing's team was to look for cribs, those common words and phrases, and see where they might fit. For instance, if they knew a message contained the word Führer, they could look for places in the text that didn't have the letter F, since they knew that the F in Führer couldn't be encoded as itself. Those clues helped them figure out how the Enigma rotors were set up to encrypt the message. Cracking the Enigma code was a huge advantage for the Allies. Many historians attribute some of the most important victories during the war to information the Allies got from the Enigma encrypted messages. These days, encryption is mostly important in digital computing, and that isn't perfect either. When websites announce that hackers now know everything about you, that's because their encryption methods were breakable. Companies that store your data have to take into account a whole new set of considerations, like how when you can complete billions of operations per second, brute force suddenly becomes a lot more practical. So the same principles that Vigenère and Turing used are the same ones that allow you to pay your bills online and keep North Korea out of your email, most of the time. But how is a story for another episode. Thank you for watching this episode of SciShow, which was brought to you by our patrons on Patreon. If you want to help us keep making videos like this, check out patreon.com/SciShow, and don't forget to go to youtube.com/SciShow and subscribe. Alright, here we come to the end of part 1. If you have any questions, we can discuss them in the chat room of Easy Class or in Google Meet, or you can send emails to my email account. And thank you for watching. See you in part number 2.